Hare
Assembly of great devotees. I'm not qualified to give a lecture in front of all of you. So please give me your blessing that I can say something. Est-ce que c'est quoi une traduction en français? Chandra? What should I do? You speak in French, Chandra to translate it. You want to come up here? Yep. Then, Okay. We have a second mic. there's another mic. Yeah, there is another one. It's better when it's two people doing it. Je parle en français alors. En français. C'est peut-être facile pour moi. Par contre. C'est le verset combien ça? Oui. Le chapitre c'est Bali Maharaj offre salut. Je sais pas comment il traduit en français. Bali Maharaj abandonne sa vie au Seigneur. Répétez après moi. Pitamaho me bhavadiya samata. Pitamaho me bhavadiya samata. Pitamaho me bhavadiya samata. Pitamaho me bhavadiya samata. Narada Abhishrita Sadhuvadha. Narada Abhishrita Sadhuvadha. Radha Abhishrita Sadhuvadaha. Bhavadvipakshena vichitra vaishvavam. Bhavadvipakshena vichitra vaishvavam. Bhavadvipakshena vichitra vaishvavam. Samprapitasam paramazvapitra. Samprapitasam paramazvapitra. Samprapitasam paramazvapitra. Pitamaho me bhavadiya samataha. Pitamaho me bhavadiya samataha. Radha Abhishrita Sadhuvadaha. Radha Abhishrita Sadhuvadaha. Bhavadvipakshena vichitra vaishvavam. Bhavadvipakshena vichitra vaishvavam. Samprapitasam paramazvapitra. Samprapitasam paramazvapitra. Pitamaho me bhavadiya samata. Pitamaho me bhavadiya
Samprapitasvam paramasvapitra. Pitamaho me bhavadiya sammata. Pitamaho me bhavadiya sammata. Radha vishpita sadhuvadaha. Bhavadipakshena vichitra vaishasam. Samprapitasvam paramasvapitra. Pitamaho me bhavadiya samata. Pitamaho me bhavadiya sammata. Radha vishpita sadhuvadaha. Bhavadipakshena vichitra vaishasam. Samprapitasvam paramasvapitra. Pitamaho me bhavadiya sammata. Pitamaho me bhavadiya sammata. Ahadaha vishpita sadhuvadaha. Bhavadipakshena vichitra vaishasam. Samprapitasvam paramasvapitra. Traduction notamment. Pitamaha, grand-père. Mon. Bhavadiya Samata, reconnu par les dévots de ta grâce. Pralada, Pralamharaj. Avishrita Sadhuvada, célèbre partout, loué en tant que Bhakta. Bhavadipakshena, qui était purement contre toi. Vichitra Vaichasam, inventant toutes sortes de tourments. Samprapitaha, souffrir. Toi. Paramaha, le refuge suprême. Svapitra, par son propre père. Donc, dans ce verset, il y a une analogie qui est faite avec la vie de Prahlad Maharaj qui a été battu par son père. Il y a une analogie. Did you English right? Il y a une analogie entre l'histoire de Bali Maharaj qui est puni par Vamanadev et Prahlad Maharaj qui se fait punir par Hiranyakashipu. So there's an analogy being made here that's here between Bali Maharaj, who was defeated by Ramanadev, and Prahlad Maharaj, who was defeated by Hiranyakashipu. Traduction par Salinga Sassi Parti Vedanta Swami Prabhupada. Mon grand-père, Prahlad Maharaj, est célèbre car tous les bhaktas font son éloge. Bien que tourmenté de 1000 façons par son père Hiranyakashipu, il resta plein de foi, trouvant refuge à tes pieds pareils au lotus. My grandfather, Prahlad Maharaj, is famous, being recognized by all your devotees. Although harassed in many ways by his father, Hiranyakashipu, he still remained faithful, taking shelter at your lotus feet. Tenez à porter par Srila Prabhupada. Un pur bhakta tel que Prahlad Maharaj ne quitte jamais l'asile offert par Dieu, la personne suprême, pour chercher refuge auprès de quelqu'un d'autre.
même s'il vient à être tourmenté de beaucoup de façons. Il ne se plaint jamais de la miséricorde du Seigneur suprême. Prahlad Maharaj en est un exemple typique. En étudiant sa vie, nous pouvons voir avec quelle dureté son propre père Hiranyakashipu le tourmenta. Cependant, il ne détourna pas son attention du Seigneur, même un seul instant. Bali Maharaj, marchant dans les traces de Prahlad Maharaj, son grand-père, demeura ferme dans sa dévotion pour le Seigneur, bien que celui-ci l'ait puni. Should I read the purport? Yeah. A pure devotee like Prahlad Maharaj, although harassed circumstantially in many ways, never gives up the shelter of the Supreme Personality of Godhead to take shelter of anyone else. A pure devotee never complains against the mercy of the Supreme Personality of Godhead. A vivid example is Prahlad Maharaj. Examining the life of Prahlad Maharaj, we can see how severely he was harassed by his own father, Hiranyakashipu, yet he did not divert his attention from the Lord even to the smallest extent. Bali Maharaj, following in the footsteps of his grandfather Prahlad Maharaj, remained fixed in his devotion to the Lord, despite the Lord's having punished him. Dans cet exemple de Bali Maharaj, comme Chandrashekara l'a bien expliqué hier dans sa classe, So in this example of Bali Maharaj, as Chandrashekara explained it yesterday, il ne va jamais remettre en question la foi qu'il a pour le Seigneur. he never doubts the faith that he has in the Lord. Quand le Seigneur va tout prendre à son dévot, When the Lord takes away everything from his devotee, le dévot voit cela comme une miséricorde pour s'abandonner au Seigneur. the devotee sees that as a blessing, as a mercy to surrender to the Lord. Oui, on peut voir au début de la Bhagavad Gita que Krishna enseigne à Arjuna que les opulences matérielles sont une barrière dans le service de dévotion. We can see that in the beginning of the Bhagavad Gita, Krishna teaches Arjuna that material opulences are obstacles in one's spiritual progress. Il dit Bogai Kara Prasaktanam Taya Parita Chetasam Vyavasa Yatmika Buddhir Samado Navidyate. Pour celui qui est trop attaché aux opulences matérielles ou à la gratification des sens, For those who is too attached to sense gratification or material opulences, le pur service de dévotion ne se développe pas. pure devotional service does not take place. Donc c'est une miséricorde de Krishna quand il nous prend les opulences. So it's Krishna's mercy when he takes away our opulences. Tout le monde est d'accord ici dans la pièce? Is everyone agreeable here? Donc vous pouvez tout donner au temple You can give everything to et the comme ça temple, vous aurez la meilleure miséricorde. and this way you'll have the greatest blessing. C'est trop vrai? Bon ben vous donnez tout alors, hein. On peut signer maintenant. You can sign Vous allez right now. l'accepter, la classe est finie. Donc voilà, c'était ça. Ramadan's class is Et over. donc vous donnez toutes vos opulences, tout ce que vous avez, et puis vous serez les plus miséricordieux. So you just give everything you have, and you'll be the most merciful. Isn't his mercy if he gives you opulence also? J'ai pas bien entendu, Maharaj. Is it not Krishna's mercy if he gives me opulence? C'est pas la miséricorde de Krishna, c'est une donne de l'opulence. Mais le problème, c'est qu'on devient attaché à cette opulence. The problem is we become attached to this opulence. Donc il vaut mieux qu'il nous l'enlève. So it's better that he takes it away. On utilise pour Krishna. Oui, ben, on peut voir par exemple, donc on va prendre un exemple qui nous montre que même en l'utilisant pour Krishna, c'est dangereux. We'll have an example of that. Even when we use it for Krishna, it's dangerous. Donc c'est l'exemple de Prashinabalichat.
dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam. In the 4th canto, we have the example of Tumkachinabahishat. C'était un roi parfait. He was Il suivait tous les rituels, il offrait tout à Krishna. He was a perfect king, following all the rituals, offering everything to Krishna. Et pourtant, à la fin de sa vie, il n'est pas arrivé à partir dans la forêt et renoncer à la vie de famille. And yet, at the end of his life, he was incapable of going to the forest and renouncing family life. Et alors, Narada Muni, pour l'instruire, lui donne une analogie parce qu'il a peur que ça le vexe trop s'il lui raconte les problèmes de sa vie. So Narada Muni, afraid that he may vex him if he preaches directly to him, gives him a story that's in an analogy form. Et il lui donne il lui raconte la vie de Puranjana. And he tells him the story of Puranjana. Et tu sais ce qui se passe à la vie de Puranjana? And Qu'est-ce qui se passe à la fin de sa vie? what happens at the end of Puranjana's life? Comme un woman. Il reprend naissance dans un corps de femme. He takes birth in a woman's Et body. pourtant, il avait tout suivi, hein? Il faisait toutes les règles parfaitement, on reprend tout à Krishna et tout ça. And yet he had done everything perfectly. Tous les samskars, tout était parfait. Et pourtant, il est devenu attaché à sa femme. So he had done all the samskars, everything, and yet he became attached to his wife. Et à la fin de sa vie, il ne retourne pas à Dieu. Non. And at the end of his life, he doesn't go back home, back to Godhead. Il reprend naissance dans un corps de femme. He takes birth in a woman's body. Qui veut reprendre naissance dans un corps de femme? Who wants to take birth in a woman's body? On l'a sûrement fait depuis plusieurs vies. Alors, ça nous est sûrement arrivé dans des vies d'avant, It already happened in previous lives. dans cette vie-là. Donc, c'est très dangereux, même de suivre les rituels, d'offrir tout à Krishna, ou d'avoir beaucoup d'opulence dans le service de Krishna, So it's ça reste dangerous. un danger. It's dangerous, and even if we follow all the rules and everything, to have a lot of opulence in Krishna's service, that remains a danger for us. Parce que nous devons devenir conscients que rien ne nous appartient. Because we have to realize that nothing belongs to us. Et quand nous accumulons des possessions pour les offrir à Krishna, nous commençons à penser ça nous appartient And et moi je l'offre à Krishna. when we start to accumulate opulences, we start to think these opulences belong to me and I am offering them to Krishna. Et je choisis quand c'est que je l'offre. I am the one who decides when I offer them. Mais avec Krishna, ça ne marche pas comme ça. But with Krishna, it doesn't work like that. Quand il veut prendre, il prend. When he wants to take, he takes. Et on n'a pas besoin de râler. And Il faut juste accepter. there's no need to complain, you just have to accept. Et si on l'accepte, on sera très joyeux. And if we accept, we'll be very happy. Alors, juste une petite histoire très personnelle. Quand je suis arrivé ici, Personal story. When I arrived here, j'étais kinésithérapeute à ce moment-là. I was a physical therapist, Et j'ai tout donné au temple. and I gave everything to the temple. J'ai donné ma voiture, j'ai donné des sous pour acheter des paraphernalia pour le temple. I gave my car, I gave my money to buy paraphernalia for the temple, Mais je pensais pas, Krishna, est-ce que tu vas me les rendre? and I wasn't thinking, well, Krishna, are you going to give those things back to me? Je me disais juste, je donne tout, et puis on verra bien ce qui se passe. I was just thinking, okay, I'm going to give everything, and then we'll see what happens. Je m'étais dit, de toute façon, j'ai mon diplôme, s'il y a un problème, je peux toujours me rattraper. I was thinking, I have my diploma, so C'est la seule chose que j'ai pas lâchée. that's the one thing I didn't give up, because if I had my diploma, so I could always start from scratch again. Et au final, 7 ans après, So finally, 7 years later, je me retrouve à être, on me donne un service de chef de partie de Sankirtan. I'm here with a service where I'm, the leader of the Sankirtan party, Avec un camion mieux que celui que j'avais donné à Krishna, with a truck or a van that was better than the one I gave to Krishna. plus gros en tout cas. At least it's larger, Peut-être un peu moins neuf, mais plus gros. maybe a little less new, but it's larger.
Et j'ai eu à manger pendant ces 7 années, j'ai jamais manqué à manger en tout cas. During these 7 years, I never went hungry. Donc vous pouvez voir que vous pouvez tout donner à Krishna et que Krishna, si vous voulez l'utiliser dans son service, il vous donnera tout ce qu'il faut. You can see, you can give everything to Krishna, and Krishna, if you want to use it in his service, will give you whatever is required. Parce que des fois on se dit, bon, je garde ça pour le service de Krishna. So sometimes we think, okay, I'm going to keep this for Krishna's service. Mais en général, si on fait de cette manière, ça ne fonctionne pas vraiment. But generally, when we do it like that, that doesn't really work. Parce qu'on garde cette position de contrôleur. Because we keep this position of controller. Mais si on offre tout en disant, Krishna, c'est toi qui décides, tu fais comme tu veux avec mes possessions. But if we say, okay, Krishna, I give you everything, you do as you wish with my possessions, en général, Krishna va nous aider pour qu'on puisse le servir. and Krishna will help us generally speaking, to give us the ability to serve him as is required and as is proper. Donc Krishna, il nous donne tout. Rien ne nous appartient parce que tout est énergie de Krishna. Ultimately, Krishna gives us everything because nothing belongs to us. Everything is Krishna's energy. Mais le problème, c'est qu'on a tendance toujours à penser que des choses nous appartiennent et que Krishna a ses possessions et nous avons nos possessions. But we tend to think, we have our things and Krishna has his things. Mais ça ne marche pas comme ça. That doesn't work like that. Ce n'est pas cette manière que Dieu est défini. That's not how God is defined. Et si on étudie dans toutes les religions, c'est différent. Il n'y a jamais cette notion que les possessions sont séparées de Dieu. When we look at all the world religions, you never find this idea that material possessions are separated from God. Et c'est ce qui est très inspirant dans la conscience de Krishna, finalement. Ultimately, that's what's really inspiring in Krishna consciousness. Quand on peut voir des dévots Because we see devotees qui essayent vraiment de tout abandonner à Krishna et de voir rien ne leur appartenir. who really try to give everything to Krishna with the idea that nothing belongs to them. Et en faisant cela, ils sont mis en pouvoir par Krishna pour servir. And by doing that, you see that they're empowered by Krishna. Et on peut le voir dans l'exemple de Srila Prabhupada. And we see this in the example of Prabhupada. Srila Prabhupada a tout abandonné avant de partir en Amérique. Prabhupada surrendered everything, gave up everything before going to America. Et finalement, il a tout reçu en partant. And ultimately, he gained everything when he left. Et une fois, un journaliste lui a demandé, votre famille, où est votre famille? A journalist once asked him, what about your family? Where's your family? Et il a répondu, regardez, j'ai quitté mes enfants, mais maintenant j'ai des milliers d'enfants devant moi. Well, he said, well, look, I left a few children, but now I have thousands of children right in front of me. Donc Krishna est comme ça. Krishna is like that. Si nous abandonnons à lui, il nous donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir le servir. If we surrender to Krishna, he will give us everything we need to serve him. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Que nous lui donnons ou que nous ne lui donnons pas, tout lui appartient. And ultimately, we don't have a choice. Whether we give to him or we don't, everything belongs to him in the first place. C'est pourquoi ce mouvement s'appelle la conscience de Krishna. That's why this movement is called the International Society for Krishna Consciousness. C'est juste qu'on devient conscient du fait que tout appartient à Dieu. That we become conscious of the fact that everything belongs to God. Ultimement, matériellement, il n'y a rien qui change. Ultimately, materially speaking, nothing really changes. Ça appartenait avant à Krishna, ça appartiendra
toujours à Krishna. Et la seule chose qui change, c'est qu'avant, on n'était pas conscient. Et puis, par la conscience de Krishna, on peut en devenir conscient. So things really don't change. Like everything belongs to always belonged to Krishna, always will belong to Krishna. It's just that before we weren't conscious of it, now we are. Donc, il faut comprendre que quand nous ne sommes pas conscients de cela, nous souffrons. So we have to understand that when we're not conscious of that, we suffer. Et quand on devient conscient de ça, on vit dans la félicité du Seigneur. And when we are conscious of that, we live in the bliss of God, of the Lord. En prêchant à Besançon, When I was in Besançon, when I was preaching there, j'ai rencontré un vieux musulman I met an old Muslim gentleman qui est venu vers moi, tout droit en vélo. who came directly towards me on his bicycle. Ça c'est rare quand on distribue des livres, mais il est venu tout droit vers moi. That's pretty rare when you're distributing books, but the guy came right up to me. Et il commence à me demander, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les livres que vous distribuez? And he started asking me, what are you guys doing? What are the books you're distributing? Donc je commence à lui expliquer, So I started to explain to him, et je vois qu'il a la foi en Dieu. and I could see that, he has faith in God. Donc je lui dis, eh ben, on partage la conscience de Dieu, Well, I told him we're sharing God consciousness, l'amour de Dieu, de tous les êtres, love of God, love for every being, et essayer de diminuer les conflits entre religions, trying to, diminish conflicts between various religions, et que ultimement Dieu est parfait. and, that ultimately God is perfect. Et là, il s'est mis très en colère. He became really angry. Comment tu peux dire que Dieu est parfait? How can you say that God is perfect? Regarde tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Look at all the problems in this world. Et pendant presque 1 heure, il a commencé à essayer de m'argumenter le fait que Dieu ne peut pas être parfait. For almost an hour, he was trying to argue the idea that God is not perfect. Il disait, c'est pas possible qu'il y ait des guerres, c'est pas possible qu'il y ait des famines. He was saying it's not possible if God's perfect, that there's wars, that there are famines. Comment un Dieu qui nous aime peut nous donner des choses comme ça? How can a God who loves us give us things like that? Et bon, j'ai essayé un peu de lui expliquer, mais je voyais bien qu'il n'y avait pas grand-chose qui rentrait dans les oreilles. I was trying to, explain to him, but I could see that not much was entering into his ears. Et je lui ai dit l'exemple du père avec son enfant qui le punit avant qu'il mette la main dans le feu. For example, I explained the example of the father who punishes the child before the child puts his hand in the fire. Et que c'était par pur amour de son enfant qu'il fait ça. And how it's out of pure love for the child that the father does that. Mais il n'acceptait pas tous mes arguments et à chaque fois il dit non, c'est pas possible. But he wasn't accepting any of my arguments, saying each time, no, it's not possible. Donc il a fini par repartir avec son vélo. So finally he left on his bike. Je suis arrivé quand même à lui donner un petit livre en arabe avant qu'il reparte. At least I was able to give him a little book in Arabic before he left. Pour 5 ou 6 centimes. For 5 or 6 cents. Il était pas très riche. He wasn't very rich. Et je me suis dit, ouf, ça y est, c'est bon. C'est bon quoi? Je me suis dit, ouf, c'est bon, ça y est, il est parti. Oui. So I was thinking, okay, good, he's gone. What a relief. Et 1 demi-heure après, je le vois qui revient avec son vélo. 30 minutes later, he comes right back on his bicycle. Et il recommence, c'est pas possible, And again. Dieu n'est pas parfait. And again he starts, it's not possible, God's not perfect. Je dis, ok, Dieu n'est pas parfait, ça va. I told him, all right, God's not perfect, fine. Et il a continué à parler à un moment et finalement il a dit, ah, vous êtes des bonnes personnes quand même. So he started to continue talking. Finally said, actually, you guys are good people. Donc je lui ai dit, ben vous voyez, si nous on est bons, comment Dieu ne peut pas être bon? So I showed him, well, look, if we are good, how can God not be good? So il dit, ok. Il a dit, ok, bon, ça va. He said, Je vais lire le livre. Je vais lire le livre. all right, I'll read the book. Donc on ne peut pas
voir que dans beaucoup de religions, les pratiquants pensent que Dieu est à notre service. We can see that in many religions, Que Dieu, ils considèrent que Dieu est à notre service. so in many religions, there's this common idea that God is there to serve us. Mais dans la conscience de Krishna, on comprend bien que nous sommes serviteurs de Krishna. But in Krishna consciousness, we understand clearly that we are servants of Krishna. Et cette philosophie ne doit jamais dévier. And, that philosophy, we can never deviate from that philosophical conclusion. Et c'est ce que nous montrent ces Mahajan, Prahlad Maharaj et Bali Maharaj. And this is what these Mahajanas are showing us. Prahlad Maharaj, il se fait torturer par son père, Prahlad Maharaj is tortured by his father, jeté sous les pieds des éléphants, thrown under elephants' feet, jeté par la falaise, thrown off cliffs, dans le feu. in the fire. Mais il continue à répéter Krishna est mon seul Dieu. But he continues, repeating the phrase, Krishna is my only God. Et Bali Maharaj, de la même manière, Bali Maharaj, similarly, quand Vamanadev lui prend toutes ses possessions, when Vamanadev takes away all his possessions, il dit merci. he says thank you. Donc, il reconnaît même dans cette situation que Dieu est le possesseur de tout. So even in that situation, he recognizes that God is the proprietor of everything. Alors que nous, on se serait mis très en colère. Pourquoi tu me prends tout ça? Whereas we probably would have gotten really angry. Why are you taking this away from me? Rends-moi mes possessions. Give me back my things. Rien ne t'appartient. Nothing belongs to you. Alors que les Mahajans nous montrent que toujours ils voient que tout appartient à Krishna. But the Mahajanas, they show us that, Krishna, that everything always belongs to Krishna. Et on le voit dans les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. And we see that in the teachings of Lord Chaitanya. Il dit dans le Shikshashtakam, He says there, Nadanam najanam nasundarim kavitam vajagadishakamaye namajanani jani jvale bhavatad bhakti aitukitrahi. Donc, qu'on ne doit pas être attaché aux possessions matérielles, qu'on ne doit pas être attaché aux belles femmes, qu'on ne doit pas être attaché à tout ce qui est matériel, même pas à l'idée de libération. that we shouldn't be attached to, great wealth, to beautiful women, to anything material, and even to the idea of liberation. Nous devons seulement être attachés à servir le Seigneur. We should only be attached to serving the Lord. Et si nous contemplons le Seigneur dans sa forme de l'amour-ti, nous pouvons sentir cette attraction et cette envie de le servir. And if we meditate, if we contemplate the Lord in his Murti form, then we feel that inclination, that desire, that sentiment to serve him. Pourquoi j'adore ce verset de Srila Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. I love this verse from Rupa Goswami and Bhakti Rasamrita Sindhu. Je vais essayer de le traduire en français. I'm going to try to translate it into French. Mon cher ami, si tu es trop attaché à tes amis matériels, ne regarde pas la forme souriante de Govinda qui reste sur les bords de la Yamuna à Keshigat. Il lance des sourires et il place sa flûte entre ses lèvres. Son corps transcendantal se plie en 3 places. Il apparaît très brillant, comme la lune. Et dans ce verset-là, Rupa Goswami, en fait, dit que si on est attaché à tout ce qui est matériel, alors il ne faut pas contempler la forme de Govinda. So he's saying that if you're attached to material things, you shouldn't contemplate the form of the Lord. Here's the translation. My dear friend,
If you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Jamuna at Keshigat. Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in 3 places, appears very bright in the moonlight. En fait, c'est peut-être ce qui m'est arrivé, parce que la première fois que je suis arrivé et que j'ai vu les yeux de Govinda Madhava, je me suis dit, oh, je veux tout donner, je veux tout donner. That's maybe what happened to me. It was the first time I came here, and when I looked at the eyes of Govinda Madhava, I thought to myself, I want to give everything. Je me suis fait envoûter par toi, Govinda Madhava. I got bamboozled by you. I got hypnotized by you. Et finalement, j'ai tout reçu en faisant ça. But by doing that, I received everything. Donc, dans ces différents divertissements, So in these different pastimes, nous devons apprendre à savoir que la meilleure chose pour nous, we have to learn that the best thing for us c'est d'apprendre à tout donner à Krishna is to learn to give everything to Krishna et d'apprendre à le servir and to quand on learn peut. and to learn to serve him however we can. Je vais arrêter ici s'il y a des commentaires ou des questions. Alors, la philosophie, c'est tout appartient à Krishna. So our philosophy is everything belongs to Krishna. Je suis une partie intégrante de Krishna. I'm a part and parcel of Krishna. Donc parfois, c'est la conclusion. Tout m'appartient, je peux me servir, prendre les chaussures, les habits. Tout appartient à Krishna, donc tout m'appartient. So since I'm a part and parcel of Krishna, then I could grab here and there and take everything I want because everything belongs to Krishna, but I'm a part and parcel of him. So On voit la différence entre la théorie et la pratique. this is the difference between theory and practice. Et une autre histoire, quand j'étais au temple de San Diego, il y avait des voitures collectives qui appartenaient à Krishna. So when I was living in the San Diego temple, there were cars that were shared by the temple devotees that belong to Krishna, quote unquote. Alors, le matin, tu arrivais, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'eau. But there was no water, no oil, no gas inside. Not just San Diego, Nima. Qu'est-ce qu'il dit? That's not San Diego. Oui, Non, mais je parlais de ça. Ensuite, les voitures sont devenues, elles appartenaient à une personne en particulier. Tout le monde en prenait bien soin. But then, when these cars actually started belonging to one particular person, they looked really good because they were well taken care of. Quand les choses, on doit prendre bien soin des choses de Krishna ou des dévots de Krishna aussi. We have to take care of Krishna, devoting Krishna's things. Alors des fois, c'est bien d'être un peu propriétaire. So sometimes, it's kind of good to be a proprietor. I have a question. In the Chaitanya Charitamrita, in the pastime of Lord Chaitanya going to South India and speaking to the Kona Brahmana, there's a purport where Prabhupada says many people ask that in order to be part of the Krishna consciousness movement, whether they have to move into a temple or not. And Prabhupada says, no, that is not our mission. He literally says that's not our mission. People can stay at home, chant Hare Krishna, offer their food. So obviously Grihastas, householders, which is like 95+% of the Krishna conscious community, are financially independent. And at the same time can be, gurus, teachers, etc. So how does the notion of surrender and quote-unquote giving everything to Krishna, as you emphasized nicely, how does that apply to that ashram? Dans une teneur apportée du Chaitanya Charitamrita, dans le divertissement du Seigneur Chaitanya en Inde du Sud, il y a une teneur apportée où Prabhupada dit beaucoup de gens nous demandent si pour rejoindre la société pour la consommation Krishna, on doit joindre le temple. Et il dit ceci n'est pas du tout la mission du mouvement pour la consommation Krishna, au contraire, parce que chez vous, chanter Hare Krishna et prêcher aux gens autour de vous. Quoi. Et donc ma question c'est comment est-ce que donc cette notion d'abandon, de tout donner entre guillemets à Krishna s'applique à 95% des Krishna qui sont bel et bien financièrement indépendants. Merci pour cette question. Et c'est un point très important. That's a really important point. C'est ce système de Varnashram Dharma.
It's the Varnashram system. Et dans cet exemple que tu cites du Chaitanya Charitamrita, And in this example that you cited from the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu a donné des instructions so Chaitanya Mahaprabhu gave instructions de garder la position que les gens avaient, to keep one's position that one has, mais de rajouter Krishna dedans. but to add Krishna in that situation. Et c'est vrai que ça c'est parfait. And that's true, that's perfect. On peut voir que Srila Prabhupada aussi a prêché ce système du Varnashram Dharma. You can see that Prabhupada also preached this Varnashram system. Mais il est important dans notre vie But it's important in our life de vivre un moment d'abandon complet. to live a period of full surrender. Ou sinon on ne peut pas vraiment, c'est difficile de goûter cette vie monastique d'abandon. Sinon, c'est difficile. Ouais. Otherwise, it's hard to taste the experience of monastic full surrender of life. C'est pourquoi ce Varnashram Dharma est découpé en 4 périodes. That's why this Varnashram is divided into 4 periods. With the first period is Brahmacharya, Right? La première période, c'est le Varnashram, où on est censé apprendre à cet abandon. where we're supposed to learn to surrender. T'as parlé en anglais, c'est ça. Oh, pardon. Where we learn surrender. Faut que je traduise en français. On apprend à s'abandonner dans cette période de Brahmacharya. So that's when we learn to surrender in this brahmacharya period. Ça veut pas dire qu'après on n'est plus soumis à aucune autorité. It doesn't mean that afterwards we're no longer, submissive to or under anyone's authority. Mais au moins dans notre période de vie, on apprend à faire ça. At least during that period, we learn to do that. Et après, c'est très important que dans une société, But then, it's really important that in a society, il y ait aussi des grihastas qui puissent travailler et maintenir le temple. that there be, grihastas who can also work and maintain the temple. Donc les deux sont nécessaires Both are necessary. et doivent coopérer dans la conscience de They Krishna. have to cooperate in Krishna consciousness. Et c'est ce système du Varnashram Dharma. And that's, the Varnashram system. Le plus gros attachement dans la vie matérielle, The greatest attachment in material life c'est la vie sexuelle. is sex life. Et c'est pas tout le monde qui peut vivre sans. And, not everybody can live without it. Et donc le VH d'ashram est une concession So the Grihastha ashram is a concession pour que tout le monde puisse rester dans la conscience de Krishna. so that everyone can stay in Krishna consciousness. Et tout en ayant cette concession. All the while, having this concession. C'est ce que Prabhupada a enseigné, si je me trompe. This is, what Prabhupada taught, if I'm not mistaken. Donc c'est vrai que nous devons apprendre à aussi offrir tout ce que nous avons à Krishna dans un système de vie de famille. So that's why we also have to learn to offer everything within the context of family life. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai essayé. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est bon. If anybody wants to add something. I don't know. Srila Prabhupada was speaking in lecture. Prabhupada expliqué dans une lecture. And he said that my Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, Mon Guru Maharaj, chez la Bhaktisiddhanta, he was this Kinchana. il était Inchi. Kinchana. Kinchana, pardon. This is a word from Bhagavatam. Yeah. Means he says, my Guru Maharaj, he had nothing. He was a sannyasi. Mon Guru Maharaj n'avait rien du tout, c'était un sannyasi. He said, the Ramananda Roy, Mais Ramananda Roy, he lived in opulence, il vivait dans l'opulence. but he was also this Kinchana. Mais he was
Nikimchana. He thought everything, all my everything is for Jagannath. Tout est pour Jagannath. Comme ça qu'il pensait. So, you know, in the beginning, we have no riches. Nous n'avons pas de Whatever we richesse. think we have, Tout ce que nous pensons que nous avons, it's so small in comparison to, c'est tellement petit en comparaison. you know, like Ambarish Maharaj was the emperor of the entire universe, Ambarish Maharaj était l'empereur de tout l'univers, but he was a pure devotee. mais il était un pur dévot. So, the question I believe was asked, I think Maharaj asked, what if Donc la Krishna question gives you était, opulence? c'est quoi? What if Krishna gives you some opulence? Qu'est-ce qu'on fait si Krishna donne des opulences? So, Krishna gives to those he knows they're not going to misuse it. Krishna donne à ceux qui il sait qu'ils vont pas les faire un mauvais usage. He knows. Il sait, He knows the heart of his devotee. il connaît le cœur du dévot. So he may give devotees opulence, Il peut donner aux dévots des opulences and he may take away from me. et il peut aussi prendre. Because he knows if I get opulence, I may not be so, what do I do with it? S'il me donne des opulences, qu'est-ce que je vais faire avec? So when we see a devotee with opulence, Krishna is giving him, Quand on voit un dévot, we shouldn't become envious of that devotee. quand on voit un dévot avec des opulences, on ne doit pas devenir envieux de lui parce que Krishna lui a donné. See how he is using his opulence in Krishna's service. Voir comment il utilise ses opulences dans la conscience de Krishna. Formerly, the kings were called Raja Rishis. Avant, les rois étaient des Rajarishi. They were kings, but at the same time they were saints. Ils étaient rois et en même temps des saints. And Prabhupada mentions in the Gita that Bhagavad Gita was given to the saintly kings. La Bhagavad Gita a été donnée à des saints rois avant. So they could teach those underneath them how to live for Krishna. Donc ils pouvaient enseigner à ceux qui étaient en dessous d'eux comment vivre la conscience. So it's not only paupers can be devotees. C'est pas que seulement les pauvres, c'est bien les gens pauvres. Les pauvres, les hyper pauvres. Pauper means he has nothing. Complètement démunis, c'est pas que seulement eux que Yesterday you gave the example of our Ambarish tu as donné Das, l'exemple de notre Ambarish Das, dans l'ISKCON. and he still functions in the opulences, Et lui, il continue à fonctionner but he gives so much to Krishna. dans l'opulence, mais il donne beaucoup à Krishna. And that's a good example. Ça, c'est un bon exemple. Even George Harrison Même George Harrison, is another example. c'est un autre exemple. Prabhupada, he asked if he could shave up and move himself. No. Il a même demandé à Prabhupada est-ce que tu vas me raser la tête et déménager dans le temple, et Prabhupada a dit non. He said, use your fame and your money to preach. Il a dit utilise ta renommée et ta musique pour prêcher. And what's his name? Yogeshwar, who used to in French. Et Yogeshwar, qui était dans le lettre français, Yogeshwar. He wrote a book about il a écrit un livre sur George's progression à propos de Krishna sa consciousness. progression, la progression de George Harrison dans la conscience de Krishna. And he was always just coming on his own, thinking of ways to spread Krishna consciousness, to do service. Et tout seul, de son
initiative, il arrivait toujours à trouver des moyens, de nouvelles idées de comment propager la conscience de Krishna. There was only one time that Prabhupada asked him to give some money, Il y a juste une seule fois que Prabhupada lui a demandé de donner une donation. and that was to print Krishna book. Et ça, c'était pour imprimer le livre de Krishna, la première édition. But otherwise, he did so much. Yogeshwar, noted all the things that George did. Sinon, Yogeshwar a noté And it's tous les trucs que George Harrison a fait, pretty amazing et c'est vraiment impressionnant. how much service he did for the spreading of Krishna consciousness. Combien de services il a fait pour la propagation de la conscience de Krishna. Prabhupada was intelligent enough to know how to engage this person with his opulence. Mais Prabhupada était assez intelligent pour savoir comment engager cette personne et ses opulences. And with Ambarish, Et avec Ambarish, Prabhupada told him to remain in his occupation. Prabhupada lui a dit, demeure dans ton occupation, demeure dans ta situation Help the sociale Krishna consciousness movement. et aide le mouvement de la conscience de Krishna. And again, he had lots and lots of money. Et là, encore une fois, il y avait vraiment le petit fils de Alfred Ford, des voitures. Donc, il avait beaucoup d'argent. Henry Ford. He was ready to surrender it all. Et il était prêt à tout abandonner, cet argent. That would have been one time. Et ça aurait été une fois. But Prabhupada didn't remain in it. Mais par le fait que Prabhupada le laisse rester, demeurer dans cette opulence, And surrendering wealth was not one time, but even today he's still doing it. cet acte d'abandonner son argent à Krishna, ça n'aura pas été une seule fois, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. La construction d'un gros temple. It goes along with it. In the previous verses, I think in this chapter, it was talking about how to utilize your wealth, like the breakdown. Dans les versets précédents, il y a mention de comment utiliser son argent, son opulence dans le service de Krishna. I thought it was interesting because, like in the Vedas, it has a specific breakdown, and then in the purport, Srila Prabhupada was saying that, Rupa Goswami has, we all know that one. C'est intéressant, je trouve, parce que dans les Védas, c'est décrit un peu comment faire, et dans cette numéro rapportée, Prabhupada mentionne Rupa Goswami qui dit plus spécifiquement. So, in the Vedas, it was saying, you keep like 25% for opulence, specifically said that. 25% for family. Emergency. Okay. Yeah. Oh, Rupa Goswami says that. Rupa Goswami, his example was that half of it, 50%, 25%. Well, anyway, in the previous verse, maybe we can find the verse later, but it has a specific breakdown, and then Prabhupada explains that Rupa Goswami, he actually gave more to Krishna. Et Prabhupada donc explique que Rupa Goswami m'a même donné plus. Après, il s'est retrouvé au RSA. Okay, opulence, reputation, he's saying. Religion. C'est dur de lui donner 50%. And savings or something. But, so anyway, so it goes back to the point Donc ça revient au point where Prabhu was saying, we're surrendering everything. qu'on donne tout, on abandonne tout. So, those who have opulence, Et ceux qui ont l'opulence, we're following Rupa Goswami's breakdown. on suit donc cette catégorisation de Rupa Goswami. How we should distribute De comment est-ce qu'on devrait in distribuer cet argent dans le service. C'était un commentaire. C'est un commentaire, c'est ça? Ou c'est une question? Non, c'est un commentaire. Juste, je voulais expliquer que le détail de Rupa intéressant. Goswami. Oui, c'était intéressant que dans les Védas, c'est écrit
way of distributing your wealth et que Rupa Goswami il chose de plus élevé, plus abandonné. Just to add to it, Juste pour ajouter quelque chose, like to make it simple, is it good idea? I was discussing with my wife also. j'en parlais avec ma femme, et pour simplifier le truc, est-ce que c'est Grihasthas bon or anyone getting any income, it's no matter what, who is the temple president is always the cheater, takes the money and goes on holiday. I heard someone say that, we don't give any more to New Mayapur because, I don't like the temple president. Not me, but like they were talking about the previous one. But isn't that just even like 10%, I got like inheritance, salary, something, 10% should straight go to the deities. Don't you think it will be more? I know, Rupa Goswami says 50 or Veda says 25, but like if all of us do that, that is our dharma. Like, now, now everyone, like, Agnidev Prabhu's time or Jananand Maharaj's time, they gave everything. After that, now I think looks like the situation is not so good. Looks like we should stop giving, rather I do my own thing, I give when I like the manager or I like the project or I have my own project. But we forget the essence Prabhupada has given us the temples. We are forgetting that, no matter what crook or whatever the temple president is, he's taken the responsibility of the deities. So, I don't know how all of us can, in the future, for the future generations to come, set an example. Now, you could see when we took over management, I think we all know that it was a difficult situation even to feed deities like whatever we're feeding now. Now, definitely we're not in that situation, but no temple should go through that kind of situation when everyone is having a good meal at home, but for deities we have to cook cabbage or potatoes, So What's wrong with potatoes? So yeah, I don't know, like how we're going to set this system that every devotee, I got money into my account, don't have to give it to, anything but to the deities, to the maintenance of the temple. So that temple presidents, managers are not perfect, but we have to come to a compromise. I'm doing this for Krishna. Because the first blame comes is the one who handles the money. Sometimes for us also, even to think about, money is very difficult because, we are always on that situation because we handle so much of Krishna's money. Comes to the point where are we doing something wrong or right? So I don't know, what is the future? How we take the example of Ambarish Prabhu, we put them in the cage. Ambarish Prabhu has to sponsor the temples, good, but what about individuals? No, you're right. We should, everybody who years ago, devotees who were working, they would say, I can't give 50%, because just to live today in the Western countries, it's very expensive. He says, I can't live on 50% of what I earn. So just give something. Rupa Goswami, when you have $1 million, if you give 50% of that, you still got a lot of money. But a man who's only earning, a little bit, he can't give 50%. But he should be encouraged to give something, some percent. Even in the Christian churches, they call it tithing. They understood this, and they get all the congregation to give a certain percentage, and it's not a lot. But when everybody is giving, then it adds up, and it becomes. You just drive around France and look at some of these cathedrals, these churches. They're really ornate, and big. They're really, really, because everybody was giving something according to what they got. So that has to be, you have to encourage people to give something according to. If you just only want 50%,
you're not going to get it. No, I did not say 50%. I said 60. something. I Yeah. said Rupa Goswami says 50, but at least minimum 10. I said. Yeah. No, I acknowledge that. I'm just saying, Rupa Goswami, he had so much money. Prabhupada said when he retired from the government service, he had a boat, like a fishing boat filled with gold coins. That in those days, he was a billionaire practically. So he divided it up. But nobody is rich like that today. My point is more of, I know that's why Rupa Goswami is in the books, that devotee said Rupa Goswami had money, he gave money, but I don't have, I will not give. Not You like should give something. Yeah, that's the point I'm trying to make, that everybody should have that, like, okay, fine, if you cannot maintain your family, no one will say you have to give to Krishna. But what about when you have that steady income or steady money that you can give to temples? Yeah. That's a precedent or something that ISKCON in the future devotees have to be like setting themselves up to. Yeah. I just think that when the devotees start regaining trust in the whole society, they'll start giving. But in the meantime, like you're doing here, you're giving, you're inviting devotees to come. You're trying to facilitate them starting services or heading, specific services. So I think in time that will happen, and I think we just need to continue cultivating nice relationships. The most important is the relationship. People see that there is a good relationship, they will be happy to give things. Yeah. But if there is conflict, they don't want. My parents, when they came, they feel so nice how they was received, and they was happy to give something. If there is good relationship and good atmosphere, everyone will be happy to give something. This is what we should work on. Good. Yeah. Right. We have used up our time now. Okay. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Bhagavatam ki Jai. Wow.